хорошо, окей. Ага. Запись включили, да, на свой этот телефон? Да, конечно. Все, спасибо большое, наша патроны. Arunodaya Kirtan. Today is the appearance day. Bhaktivinoda Thakur. We will sing the song. Odilo Arunapura Babagi Vijamani Goramani Jage Odilo Odilo Arunapura Babagi Vijamani Goramani Jage Bhakata Samuha Loela Sate Jelanagara Praje. Recording in progress. Bhakata Samuha Loela Sate Jelanagara Praje. Tatai tatai pachalako Gana gana tahe chantiraro Tatai tatai pachalako Gana gana tahe chantiraro Preme dalla dalla sonaranga Taranino purabaje
Narayanam namaskrityam naram chalva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet nasta praeshu papadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke
Bhaktir Bhavati Naistaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, text number 20? 20? 24. 24. Какая дома? 2:9. 9:24. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 9, текст 24. Srijame Tapasai Vedam Tapasa Vedam Grasami Tapasa Tapasa Puna Bibarme Tapasa Vishvam Viryam Me Duscharam Tapa Srijame Tapasai Vedam Tapasa Vedam Grasami Tapasa Puna Bibarme Tapasa Vishvam Viryam Me Duscharam Tapa Srijame Tapasai Vedam Grasami Tapasa Puna Bibarme Tapasa Vishvam Viryam Me Duscharam Tapa Sharam Tapa Srijami tapasai vedam. Srijame Tapasai Vedam Grasami tapasa puna. Grasami Tapasa Puna Karmi tapasa vishvam. Bibarme Tapasa Vishvam Viryame dushcharam tapa. Viryame Dusharam Tapa. Anybody else going to check? Srijami tapasa vedam. Grasami tapasa puna. Grasami tapasa puna. Vikarmi tapasa vishvam. Vikarmi tapasa vishvam. Viryami dushcharam tapa. Viryame dushcharam tapa. Srijami tapasa vedam. Srijami tapasa vedam. Grasami tapasa puna. Grasami tapasa puna. Vikarmi tapasa vishvam. Vikarmi tapasa vishvam. Viryami dushcharam tapa. Viryame dushcharam tapa. The real chant. Chant. The whole verse. Yeah. Srijami tapasa vedam, Srijami tapasa vedam. grasami tapasa puna, Grasami tapasa puna. vibharmi tapasa vishvam, Vikarmi tapasa vishvam. viryam dushcharam tapa. Viryame dushcharam tapa. Srijame, Srijami I create. Я творю. я творю. Tapasa, Tapasa by the same energy of penance. С помощью той же силы аскезы. с помощью той же силы аскезы. Eva, certainly. Несомненно. Idam, this. Это. Grasami tapasa. I do withdraw also by the same energy. Я поглощаю той же энергией. Я поглощаю той же энергией. Puna, Ура! again. Вновь. Вновь. Bibarme, do maintain. Поддерживаю. Поддерживаю. Tapasa, by penance. Аскезой.
Vishwam, the cosmos. Космос. Viryam, potency. Сила. Me, my. Моя. Duscharam. Oh, just a minute. Severe. Суровая. Tapaha. Penance. Аскеза. Translation. I create this cosmos by such penance. I maintain it by the same energy, and I withdraw it all by the same energy. Therefore, the potency is penance only. Перевод. Силой аскезы я творю космос. Силой аскезы поддерживаю его. И силой аскезы поглощаю мироздание. Таким образом, аскеза является единственным источником всякой силы. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. In executing penance, one must be determined to return home back to Godhead and must decide to undergo all types of tribulations for that all kinds of tribulations for that end. Even for material prosperity and name and fame, one has to undergo severe types of penances. Otherwise, no one can become an important figure in this material world. Why, then, should there not be severe types of penances for the perfection of devotional service? An easygoing life and attainment of perfection in transcendental realization cannot go together. The Lord is more clever than any living entity. Therefore, he wants to see how painstaking the devotee is in devotional service. The order is received from the Lord, either directly or through the bona fide spiritual master. And to execute that order, however painstaking, is the severe type of penance. One who follows the principle rigidly is sure to achieve success in attaining the Lord's mercy. Комментарий Шрила Прабхупады. Слышно? Тот, кто совершает аскезы, должен иметь твердую решимость во что бы то ни стало вернуться домой к Богу. И во имя достижения этой цели быть готовым на любые жертвы. Даже для того, чтобы добиться материального благополучия, уважения, славы и почета, нужно совершать суровые аскезы. Без этого в материальном мире невозможно стать сколько-нибудь заметной личностью. Но зачем же нужны суровые аскезы тому, кто стремится достичь совершенства в преданном служении? Легкая жизнь и достижение совершенства в познании трансцендентного несовместимы. Господь умнее любого живого существа, поэтому Он хочет видеть, насколько искренне преданный относится к своему служению. Господь сам или через истинного духовного учителя дает преданному указания, и выполнение этих указаний любой ценой — суровая аскеза. Тот, кто неукоснительно следует этому принципу, несомненно достигнет успеха и обретет милость Господа. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha
Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raganatanvitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sukadeva Goswami is instructing Maharaj Parikshit in how to prepare for death. Шукадева Госвами дает наставление Махараджу Парикшиту, как подготовиться к смерти. And he's describing to him about how the Lord instructed Lord Brahma at the beginning of the creation. И сейчас он рассказывает ему, как Господь давал наставление Господу Брахме в начале творения. So here in this verse, the Lord is appreciating the penance done by Brahma. И здесь, в этом стихе, Господь снова дает высокую оценку аскезе, которую совершил Господь Брахма. But it's not only Brahma's penance. The Lord himself also does penance to arrange for everything to take place. The Lord makes penance. The Lord also does penance. Но не только Господь Брахма совершает аскезы, но и сам Господь тоже совершает аскезы. And Prabhupada is explaining to us that in devotional service we should also be prepared to do penance. И Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что мы в процессе преданного служения тоже должны быть готовы совершать аскезы. That means things will not be very easy for us. Это значит, что не все так будет просто на этом пути. We like things to be easy. We think everything should come very easily without any effort on our part. Мы любим, когда все получается легко, без особых усилий с нашей стороны. But it's not like that. It's not so easy. Но на самом деле все не так все просто. Everyone who's enjoying some success in the world, who's got some position, who made some money, they worked hard to get it. Все люди в этом мире, которые добились успеха, денег или какого-то признания, они все очень тяжело работали, чтобы прийти к этому. They get some power in the material world, they work to get it. It doesn't just happen without your own effort. Какое бы могущество не получил, могущество, влияние не получил человек в этом мире, этому обязательно предшествовал очень тяжелый труд. Just like someone may play the guitar, right? Sometime when I was a kid in the UK, there were many famous music groups. Например, возьмем пример, если вы хотите научиться играть на гитаре. Когда я был ребенком, жил в Великобритании, было очень много популярных музыкальных групп. The Beatles, the Rolling Stones, these different music groups, you know. Beatles, Rolling Stones, все эти
популярные музыкальные группы. Someone was wearing a t-shirt the other day I saw, it said Pink Floyd. Pink Floyd, that was another famous group from the UK. И люди носили футболки. Недавно я встречался с футболкой. Недавно я встретил человека, на котором была надета футболка с надписью Pink Floyd. Это еще одна популярная группа. And so all of these different groups, you know, they had to work to get to become famous. Но прежде чем добиться этой бешеной популярности, эти участники групп очень тяжело работали. Just like you play the guitar, there's a lot of effort required. Когда вы хотите научиться играть на гитаре, тоже для этого нужно очень много усилий приложить. The skin wears off your fingers. Пальцы облазят. You get your fingers because you're pressing the chord, pressing the strings and plucking. So your fingers, your nails all get worn off, worn down. Поскольку вы постоянно пальцами перебираете эти струны, то вы можете и мозоли натереть, и там ногти обламываются, кожа облазит и так далее. And you have to practice more again and again. You have to practice a lot. Но вы должны все равно продолжать практиковаться. And so before they become successful, they go through a lot of effort, a lot of practice, a lot of rehearsal. И все вот эти известные люди, они, прежде чем добиться этого, они прошли через очень такие большие усилия. And similarly, somebody may be the very famous basketball player. Или возьмем известных баскетболистов. In America, they played basketball. В Америке популярен баскетбол. And so the people who play the basketball, they have to practice a lot. И вот эти баскетболисты, они должны очень много тренироваться. They have to, every day they have to go. Throw the ball into the net. Каждый день они снова и снова забрасывают мяч в корзину. They have to practice so much, things they do with the ball. И они должны очень много тренироваться, отрабатывать все приемы с мячом. So they don't just become successful in their basketball without practice. И успешными баскетболистами не становятся без долгих тренировок. It's not just that you have to be tall to be a good basketball player. Успешным баскетболистом не стать, если вы просто очень высокий. But you have to practice, you have to throw the ball, you have to do it so many times. Yeah. Нужно продолжать и продолжать тренироваться, снова и снова пытаться забросить этот мяч. And similarly, just like these, sometimes they have these young girls who are gymnastics. They're good at gymnastics and they win many gold medals in the Olympics. Или гимнастки, вот эти девушки, которые завоевывают олимпийскую медаль. So they go through so much austerities to practice, to succeed, to practice. Чтобы добиться успеха, они проходят через столько аскез. They have a special diet, so many things they cannot eat. У них особая диета, они очень много себе чего не могут позволить съесть. They have to be spend many hours practicing again and again. И они проводят много часов, снова и снова повторяя упражнения. So they go through a lot of work before they're successful. Они очень много трудятся, прежде чем добиться успеха. And for all their efforts, they get some medal. И за свои усилия они получают медали. And same way, people who are big in politics, they have to work very hard to be big in politics. И крупные политики тоже, чтобы добиться своего положения, должны очень много работать. They have to study hard. They have to be able to speak very powerfully. Они долго учатся, и также они должны обладать способностью убедительно говорить. So behind everybody's success, there's all the effort required to become successful. За любым успехом стоят большие усилия. So Prabhupada said the same way for devotional service, don't think that it will just happen automatically. И
И Прабхупада говорит, что это справедливо и для преданного служения. Не думайте, что все произойдет автоматически. You have to make efforts to succeed. Нужно прилагать усилия, чтобы добиться успеха. Just like Srila Prabhupada made a lot of effort before he was successful. Шрила Прабхупада тоже приложил очень много усилий, прежде чем добиться успеха. He started publishing his Back to Godhead magazine in 1944. Он начал публиковать свой журнал Back to Godhead еще в 1944 году. And he would write, and then he would get it printed, then he would go and sell it. Он сам составлял его, сам печатал и сам ходил продавал. So he was alone. He would do everything himself. Он был один и делал все сам. So he did that. It was 1944. He began the Back to Godhead. He went to America in 1966. He had one disciple. Он начал публиковать журнал Back to Godhead в 1944, а в 1966 он отправился в Америку, и у него на тот момент был всего один ученик. And he didn't have any money. И у него не было денег. He spent 20 years working, trying to preach Krishna consciousness. Он 20 лет работал и пытался распространить сознание Кришны. He did not get any rewards for 20 years. И за эти 20 лет он не получил никакой награды. But he did not give up. He kept going. Но он не сдался и продолжал. Prabhupada gave the example. He said, just like in India, they have the railway. Прабхупада приводил в пример железную дорогу в Индии. But Indian railways, you know, is very unreliable, very unpredictable. В Индии железная дорога очень ненадежная и непредсказуемая. They have a timetable, but you don't know what time the train will come. У них есть расписание, но вы не знаете, в какое время все же придет поезд. You may go to the train station and the train comes, they say, no, that's the train from yesterday. Вы можете прийти на платформу, ждать свой поезд, приходит поезд, и вам скажут, нет, это вчерашний поезд. And so, you know, Indian trains, it's India. Things are not very on time. Индийская железная дорога, как и многие вещи в Индии, происходят не по расписанию. And they say Indian time, everything is like 2-3 hours later. Говорится, это вот индийское время, все происходит на 2-3 часа позже. But Prabhupada said, in Indian railways, although it's never on time, they have a saying, keep the wheels rolling. И Прабхупада говорил, хотя в Индии поезда приходят не по расписанию, но все равно нужно, чтобы колеса продолжали крутиться. So even though things don't happen on time, but still just keep trying, keep it going, and gradually you'll get to the place you want to get. Хоть что-то происходит не по расписанию, но нужно просто продолжать, и в конечном счете вы все-таки доберетесь до своего места назначения. So Prabhupada didn't worry that I've no money and I'm not getting any disciples. Prabhupada just kept preaching. Прабхупада не беспокоился из-за того, что у него нет денег или нет учеников, он просто продолжал проповедовать. He didn't think, oh, maybe I should give up. No, he kept preaching. Он не думал, что ему можно сдаться, он просто продолжал проповедовать. And gradually, of course it happened, with a lot of difficulty, he was able to get to the USA. И в конечном счете, пройдя через множество трудностей, он попал в Америку. And even when he got to USA, he had so much struggle. Но даже попав в Америку, его ждало снова очень много трудностей. His tape recorder got stolen, his manuscripts got missing. У него пропали рукописи, пропал его диктофон. He was alone. Он был один. He was living in this foreign country. He was, you know, an old man. Он был пожилым человеком, который жил в чужой стране.
But he didn't give up, he just kept going. Но он не сдался, он просто продолжал прилагать усилия. So that's the kind of austerity which you have to undergo to be successful in Krishna consciousness. Это аскеза, через которую вам нужно пройти, чтобы добиться успеха в сознании Кришны. Just like Lord Nityananda, he went to Jagai and Madhai and he wanted them to chant the holy name. But on the first attempt, he was not successful. Как Господь Нитянанда, который отправился к Джагаю и Мадхаю, чтобы попросить их воспевать святое имя, но с первого раза у него не получилось. He thought that if Jagai and Madhai will become devotees, then everyone will know how wonderful the Krishna consciousness movement is. Он думал, если Джагай и Мадхай примут сознание Кришны, то все люди поймут, насколько удивителен и чудесен этот процесс сознания Кришны. He picked the most fallen, the most sinful people and tried to preach to them to become devotees. Он выбрал самых падших, самых греховных людей и предпринял попытку проповедовать им сознание Кришны. So at the first attempt he was not successful. И с первого раза у него не получилось. But the second he tried again. And the second time they attacked him and he was injured. Он попробовал еще раз, и тогда они напали на него и ранили его. And when Lord Chaitanya wanted to beat them and kill them, Lord Nityananda told him, no, you must be merciful. А когда Господь Чайтанья, разгневавшись, хотел убить их, Господь Нитянанда вступился и сказал, нет, ты должен пролить на них милость. So because of Lord Nityananda's penance, Jagai and Madhai were amazed and they saw that he's really a great saintly person and they became devotees. И благодаря аскезе Господа Нитянанде Джагай и Мадхай увидели, что он по-настоящему святой, и стали преданными. So today you can see the picture there of Srila Bhaktivinoda Thakur. Today is the appearance day of His Divine Grace, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur. Сегодня вы можете видеть возле алтаря портрет Шрилы Бхактивинода Тхакура. Сегодня день явления Его Божественной милости Саччитананды Бхактивинода Тхакура. So Prabhupada described him as the pioneer of the preaching of Krishna consciousness in the Western world. Шрила Прабхупада называл его пионером распространения сознания Кришны в западном мире. He is the pioneer because he tried to he sent books to the West in the year 1896. Он был пионером, поскольку он посылал на Запад книги по сознанию Кришны еще в 1896 году. Do you know what happened in 1896, Adarya Lila? Дарья Лила, вы знаете, что произошло в 1896 году? Why is that a special year? Почему это особенный год? 1896. Yeah? Yes, right. Prabhupada was born 1896. So, Bhaktivinoda Thakur had sent books to Canada and America, to the universities there. He sent them books about which he had written about Lord Chaitanya. И в 1896 году произошло и явление Шрилы Прабхупады, и то, что Бхактивинода Тхакур отправил свои книги, написанные о Господе Чайтане, в университеты Канады и Америки. And the devotees went to the universities, they found the books which Bhaktivinoda had sent there. И когда преданные приезжали в эти университеты, они находили там книги, посланные Бхактивинодой Тхакуром. So Bhaktivinoda Thakur, he was trying to preach Krishna consciousness in the Western world. So more than 100 years ago. Бхактивинода Тхакур пытался распространить сознание Кришны в западных странах уже больше 100 лет назад. So Prabhupada describes him, he's the pioneer in spreading Krishna consciousness.
Поэтому Шрила Прабхупада называл его пионером распространения сознания Кришны. So it was Bhaktivinoda Thakur. He was living in more than 100 years ago. At that time, in India, everybody lived in the countryside, in villages. The cities were not so much developed. Когда жил Бхактивинода Тхакур, это было больше 100 лет назад, большинство населения Индии жили в сельской местности, города еще не были так развиты. So Bhaktivinoda Thakur would go to all the villages, and he would go just like we have a program. He would have a program. He would chant Hare Krishna, then he would give a talk, and then he would distribute prasadam. И Бхактивинода Тхакур путешествовал по деревням и проводил программы, которые похожи на наши сегодняшние. Он пел, давал небольшую лекцию и раздавал прасад. And it was Bhaktivinoda Thakur who had to find out the books, because many of the books had been lost in the course of time. И именно Бхактивинода Тхакур восстановил многие книги, поскольку многие книги были утеряны с течением времени. He heard there was a book called the Chaitanya Charitamrita, but he could not find a copy of it. It was very difficult to get one copy. Он слышал, что есть такая книга Чайтанья Чаритамрита, но никак не мог найти хотя бы один экземпляр. Try to understand. There was not so much printing of books in those days. В те времена не так-то много было напечатанных книг. You wanted a book, somebody would write it out for you. They would copy it all. Если вам нужна была книга, ее для вас переписывали вручную. Just like Srinivasacharya wanted to learn Srimad Bhagavatam from Gadadhar Pandit, but Gadadhar Pandit said, "My copy of the Bhagavatam is all smudged with my tears. I need a new copy." Как Шринивас Тхакур хотел получить Шримад Бхагаватам от Гададхара Пандита, но Гададхара Пандит сказал: мой экземпляр Бхагаватам, он весь, все страницы расплылись от моих слез, поэтому нужен новый экземпляр. So Srinivas said, "Okay, I will go back to Navadvip. I'll get a copy made there in Navadvip." So he went back to Navadvip and he got someone to write out the Srimad Bhagavatam. So it took some time. И Шринивас тогда сказал: ну хорошо, я тогда пойду в Навадвипу и закажу экземпляр там. И он пошел и заказал, чтобы кто-то ему переписал Шримад Бхагаватам, поэтому в те времена это требовало много времени. So some books, they're just written, hand copies. Other books, they may have been printed, but not very many copies. И в те времена либо переписывали вручную книги, либо если даже были напечатаны, то в очень маленьком тираже. So Srila Bhaktivinoda Thakur, he had to go and find out, get a copy of the Chaitanya Charitamrita. With great difficulty, he found a copy. И Шрила Бхактивинода Тхакур поставил себе задачу найти экземпляр Чайтаньи Чаритамриты, но он нашел его с очень большим трудом. And similarly, books like the Upadesh Amrita, Srila Bhaktivinoda Thakur found a copy of this book in someone's library. Или другая книга Упадешамрита, Шрила Бхактивинода Тхакур тоже нашел экземпляр этой книги в чьей-то библиотеке. Bhaktivinoda Thakur would go to holy places like Vrindavan, and he would meet some of the different scholars and pandits there, and he would get to go and look at their library. Бхактивинода Тхакур отправлялся во Вриндаван, встречался там с различными учеными, пандитами и искал книги в их библиотеках. So Bhaktivinoda Thakur, one day he was looking through a man's library and he found this one book, Upadeshamrita by Srila Rupa Goswami. И вот так однажды, просматривая чью-то библиотеку, Бхактивинода Тхакур наткнулся на книгу Упадешамрита Шрилы Рупы Госвами. He was so happy. He said, "Oh, this book will bring so much joy to all the Vaishnavas."
И он был так счастлив, он подумал, сколько же радости принесет эта книга всем вайшнавам. So Srila Bhaktivinoda Thakur did so much wonderful service on behalf of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И Шрила Бхактивинода Тхакур выполнил очень много служения от лица Господа Чайтаньи Махапрабху. But he had to work very hard to do his service for Lord Chaitanya. Но чтобы выполнить это служение Господа Чайтаньи, ему потребовалось приложить очень много усилий. He was very strict with his own time. He would not waste one moment of time. Он очень строго относился к своему времени и не тратил впустую ни минуты. He was working. For some time, he was the magistrate, or he was assisting in the government of the British. He was assisting, overseeing the management of the Jagannath Puri temple. For some time, Bhaktivinoda Thakur was overseeing the management of the temple at Jagannath Puri. И он совмещал и работу в британском правительстве, и управление, помощь в управлении храмом Джаганнатха-Пури. And he would check the accounts, how much money had been received and where the money went. И он был счетоводом, проверял, сколько поступило денег и сколько денег было потрачено. Do you do that here? Do you write accounts? Здесь вы ведете учет? You have to write account. Every temple, you have to write. You keep accounts and you show income and expenses. Каждый храм должен вести учет и учитывать расходы и доходы. Just like in the UK, we are registered as a charity. Как, например, в Великобритании мы зарегистрированы как благотворительные организации. And also in India, we are registered as a charity with the government. И также в Индии мы тоже зарегистрированы как благотворительная организация. So when people give donations to a charity, they don't have to pay tax on that money. И когда люди жертвуют благотворительную организацию, они не должны уплачивать налоги с этих сумм. So that's very helpful in India. People like to give donations because they're paying tax anyway, and if they give donations, they don't pay so much tax. И людям это нравится, потому что в Индии они все равно должны платить налоги, но когда они жертвуют, они эти вот суммы не облагаются налогом. So Bhaktivinoda Thakur was in charge of the temple at Jagannath Puri, and he found the king of Puri had taken some of the money from the temple and spent it for himself. И Бхактивинода Тхакур, управляя этим храмом Джаганнатха-Пури и ведя учет, обнаружил, что царь Джаганнатха-Пури взял какую-то сумму денег из храма и потратил на себя. So Bhaktivinoda Thakur told the king of Puri, "You have to repay this money." И Бхактивинода Тхакур сказал царю Джаганнатха-Пури, вы должны вернуть эти деньги. So the king of Puri was very upset. He didn't like this Bhaktivinoda Thakur telling him this. The king of Puri was not happy with Bhaktivinoda Thakur. И царю это, конечно, очень не понравилось. Ему не понравилось, что Бхактивинода Тхакур сказал ему это. So he did a yagya. He hired Brahmins to do a yagya. And the purpose of the yagya was to kill Bhaktivinoda Thakur. И он созвал брахманов, которые провели ягью, целью которой было убийство Бхактивинода Тхакура. He hired, I think it was 50 brahmanas. They were all doing the yagya. Он нанял порядка 50 брахманов, которые проводили эту ягью. And they did the yagya for 1 month. И они проводили эту ягью целый месяц. And at the end of the yagya, the king's son died. А в конце яги умер сын этого царя. Bhaktivinoda Thakur didn't die. Бхактивинода Тхакур не умер, But the king's son, he died. но умер сын царя. So this was the power of Bhaktivinoda Thakur. Таково было могущество Бхактивинода Тхакура.
He was very powerful. There was the other man who was he was claiming that he was an incarnation of Vishnu. Была еще история с человеком, который утверждал, что он является воплощением Вишну. And he had long hair. У него были длинные волосы, And from his hair, sparks would come out. а из его волос вылетали искры. So people were afraid of him. He was very powerful. Люди боялись его, он был очень сильным. And he corrupted many young women. И он совратил множество юных женщин. So everyone was afraid of him. They didn't know how to do anything with him. Все боялись его и не знали, что с ним делать. So the government asked Bhaktivinoda Thakur to take care of him. И правительство попросило Бхактивинода Тхакура разрешить этот вопрос. So when Bhaktivinoda Thakur saw that this man was claiming to be an avatar of Vishnu, then he was very determined that this man must be punished. И когда Бхактивинода Тхакур увидел, что этот человек утверждает, что он воплощение Вишну, он преисполнился решимости поставить его на место. But this man was a powerful yogi. He had powers. Но этот человек был могущественным йогом, и у него были ситхи. So anyway, Bhaktivinoda Thakur came there with some soldiers and they had him arrested. Бхактивинода Тхакур прибыл туда с солдатами, и они его арестовали. So the yogi told Bhaktivinoda Thakur that you will die, you will suffer for doing this to me. You're going to die, you and all your family, you will all die. И этот йог сказал Бхактивинода Тхакуру: за то, что ты со мной сделал, ты и вся твоя семья умрете. And Bhaktivinoda Thakur said to him, we may die, but you're going to be punished because you're a rascal, you're a cheater, and you should be punished. Бхактивинода Тхакур ответил: пусть мы умрем, но ты должен быть наказан, потому что ты негодяй и мошенник. So this yogi was arrested and he was fasting. He was held in jail for many days and he would not take any food or water. He was fasting. И после того, как этого йога арестовали, он стал поститься и в течение многих дней не принимал ни пищи, ни воды. And Bhaktivinoda Thakur and his family, many of them all became sick. They had fevers and they thought maybe they're going to die. И Бхактивинода Тхакур и вся его семья заболели, у них была лихорадка, и они думали, что, возможно, они умрут. And because this man was a powerful yogi, he had followers, and they were protesting. They were saying, "You should free him. He's a good man. He's God. He's avatar of Vishnu. You should not punish him. He's a good man." И поскольку этот человек был могущественным йогом, у него были последователи, и они стали устраивать протест и требовали, чтобы его выпустили, поскольку он был с их слов хорошим человеком и вообще аватарой Вишну. So Bhaktivinoda Thakur was determined that this man has to be punished, and he would not give up. Но Бхактивинода Тхакур по-прежнему был решительно настроен наказать этого человека и не сдавался. And on the day of the court case, Bhaktivinoda Thakur was very sick. He had to be carried into the court. И в день, когда происходил суд, Бхактивинода Тхакур был настолько болен, что его внесли в зал суда. But the yogi was convicted and he was sentenced to do hard labor in the jail. Но этого йога осудили и приговорили к тяжелым исправительным работам в тюрьме. So when he was sentenced, at that time, one other man came and he got some big scissors and he cut the man's hair. И когда вынесли ему приговор, один человек принес ножницы и отрезал ему все эти длинные волосы. So the yogi had been fasting for many days, so he was very weak. He could not stop the man. The man came with the big scissors, cut his hair. And when he cut all of his hair off, then the yogi fell on the ground. He had no power anymore. И поскольку йог постился в течение многих дней, у него не было сил сопротивляться, и когда ему отрезали волосы, он просто упал на землю
people saw that, oh, look, he's lost all of his power. So they saw, oh, he cannot be God. И когда люди увидели, что он после обрезания волос потерял все свое могущество, они поняли, что он не мог быть Богом. So they gave up. They stopped following him. И они перестали быть его последователями. And he was put in jail. And when he was in jail, he drank poison and committed suicide. Его посадили в тюрьму, и в тюрьме он принял яд и покончил с собой. So Bhaktivinoda Thakur he took a lot of risks in order to establish the real principles, the real teaching of Lord Chaitanya. Таким образом, Бхактивинода Тхакур прошел через большие трудности, чтобы восстановить учение, настоящее истинное учение Господа Чайтаньи. And it was Bhaktivinoda Thakur who discovered the actual birth site of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И также именно Бхактивинода Тхакур нашел место рождения Господа Чайтаньи. He had a house of his own at a place just opposite from Mayapur, at a place called Swarupganj. Его дом находился прямо напротив Майпура. Это место называлось Сварупганж. And Bhaktivinoda Thakur used to chant his japa there. And one day he could see across the Jalangi, which was just beside his house, the Jalangi River was there. And he could see over on the other side, he could see this light, he could see this effulgent glowing there. И Бхактивинода Тхакур зачастую читал джапу в этом месте, и как раз на другом берегу Джаланги он увидел какое-то сияние. So Bhaktivinoda Thakur went over there and investigated, and he found many tulsis were growing there. Бхактивинода Тхакур отправился в это место и увидел, что там растет много деревьев туласи. So where there are many tulsis growing, then that's a sign there must have been a lot of religious activities taking place at some point. В месте, где растет много туласи, очевидно, происходило множество религиозных деяний. And later on, when they dug up some of the ground there, they discovered a deity of Lord Vishnu. И позже в том месте в земле нашли божество Вишну. So it said that deity was the deity which had been worshipped by Lord Chaitanya's family. И говорится, что этому божеству поклонялась семья Господа Чайтаньи. And then Bhaktivinoda Thakur brought Jagannath Das Babaji, who was the senior most Vaishnava there at the time. He brought Jagannath Das Babaji there, and Jagannath Das Babaji confirmed, yes, this must be the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. И Бхактивинода Тхакур пригласил на это место Джаганнатха Дас Бабаджи, который на тот момент был одним из самых возвышенных вайшнавов, и тот подтвердил, что это действительно место рождения Господа Чайтаньи. So Bhaktivinoda Thakur then arranged to get some funds to build a temple there at the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. И Бхактивинода Тхакур организовал сбор средств на постройку храма в месте рождения Господа Чайтаньи. And he said, in order to build the temple, I'm willing to go and beg 1 rupee from every gentleman in Calcutta. И он сказал, что ради того, чтобы здесь был построен храм, я готов отправиться в Калькутту и просить по 1 рупии у каждого человека в Калькутте. So Bhaktivinoda Thakur worked very hard to spread Krishna consciousness. He wrote so many books and he wrote so many wonderful songs. Бхактивинода Тхакур проделал огромнейшую работу в сознании Кришны. Он написал много книг и также много прекрасных песен. Songs like Jai Radha Madhava, and then Gora Arti, and the Vibhavari Shesha, Arunodaya Kirtan, they're all written by Bhaktivinoda Thakur. Все эти песни Джай Радха Мадхава, Гаура Арати, Арунодая Киртан и Вибхари Шеша, все эти песни написаны Бхактивинодой Тхакуром. This book is only a few of the songs of Bhaktivinoda Thakur.
He wrote many, many songs. В нашем песеннике всего лишь небольшой процент песен Бхактивинода Тхакура. На самом деле он написал их великое множество. And he wrote many books as well. И также он написал много книг. And they told us how to establish the Namhata preaching. He gave us the system of Namhata preaching in the villages. И также он дал нам систему организации намахат, проповеди в деревнях. How we should organize all the different groups of devotees. Он дал систему, как мы можем организовать проповедь через встречи с группой преданных. And Bhaktivinoda Thakur predicted that in the future people from all different corners of the world would come to the Holy Land and chant the holy name. И также Бхактивинода Тхакур предсказал, что в будущем люди со всех уголков света будут собираться в святом месте и воспевать святое имя. And he encouraged the devotees also to inaugurate the parikrama, the Navadvip parikrama, to go around the holy places associated with the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. И также он начал парикрамы вокруг Навадвипы, чтобы люди могли путешествовать по святым местам и также там воспевать. And to do that, he wrote the book Navadvipdam Mahatmya, all the glories of Navadvipdam. И также он написал книгу Навадвипа Махатмья, которая описывает славу этого святого места. So he is one of our spiritual forefathers, and we are very indebted to him. Он один из наших духовных предков, и мы очень обязаны ему. So today is the day in which he appeared in the world more than 100 years ago. Сегодня день его явления, когда он явился в этом мире более 100 лет назад. And we observed fasting for that yesterday. We observed half-day fasting. Пост за этот день мы прособлюдали уже вчера. So we're not fasting today because today is Dwadasi. Сегодня мы не постимся, потому что сегодня Двадаши. We have to break the fast for yesterday. Нам нужно прервать пост за вчера. But it's a very important day on our Vaishnava calendar. Но в нашем вайшнавском календаре это очень важный день. And we're very much thankful to Bhaktivinoda Thakur for all of his compassion and kindness. И мы очень благодарны Бхактивиноду Тхакуру за все его сострадание и доброту. That he has given us so much that we can never even hardly begin to appreciate all the things he's given. Он дал нам так много, что мы не можем даже начать осознавать, насколько ценно то, что он дал нам. Okay, any questions? Вопрос. Хорошо. Вот этот поступок Бхактивинода Тхакура, что он готов был пожертвовать женой и детьми в борьбе с этим. Я вспомнил, как вот Васудева, допустим, он был готов пожертвовать чужим ребенком ради спасения своего. И Прабхупада там пишет, что это нормально. А вот когда он поменял Кришну на девочку Ишоды, и потом вспомнил этого, как 6 Госвами, вернее, Рупа и Санатана Госвами, они согласились, чтобы не доставляли беспокойства, фактически не убивали людей, там вот, брахманов, пошли на службу к этому, к Чанказе. Вот, как вот, а Бхактивинода Тхакур готов был пожертвовать, наоборот, своими близкими. Не могли бы объяснить это? You mentioned this story about that Bhaktivinoda Thakur, he was ready to sacrifice his family members in order to get rid of this Bhishikasena yogi.
and I remember about Vasudev. He was ready to sacrifice another child, daughter of Yashoda, for the sake of saving his child, Krishna. And Prabhupada wrote that it is okay to sacrifice another children for your own. And also this story about Rupa Sanatana Goswami, who also tried to save local brahmanas from this persecution, how to say, from this bad behavior of this Chandhazi. So, what is the difference? Why Bhaktivinoda Thakur was ready to sacrifice his families, and this case is not? Who is not? Vasudev and Rupa and Sanatana Goswami. Vasudev bring Krishna to save him, but he took daughter. Yeah. And Prabhupada said, is it okay to save your own child by cost of another man child? Well, we can say that this is the pastime. This is all the pastime that Vasudeva, of course, he wanted to save the 8th child, but first 6 children had all been killed. He couldn't save them. Мы можем сказать, что это игры Господа. Например, Васудева, он хотел спасти своего 8-го ребенка, но тем не менее он не смог спасти первых 6 детей. It wasn't really just Vasudeva himself who was saving the child, but it was all done by Yoga Maya, that all the doors of the prison opened and everybody in the prison went to sleep, and Vasudeva could go out of the jail without anybody noticing. So this was all Yoga Maya. Это не просто Васудева спасал своего ребенка, а все происходило под воздействием Йога Майи, потому что замки на дверях неожиданно открылись, двери распахнулись, все стражники заснули. Это все было устроено Йога Майей. It's not just Vasudeva deciding that I'm going to save my child. He couldn't do anything on his own. He's in prison, locked up in chains. But by the influence of Yoga Maya, everything was arranged that he could go out. Это не просто Васудева спасал, он вообще был заключенным, он был закован в цепи, и сам по себе он ничего не смог бы сделать. Все было устроено Йога Майей. So, Yoga Maya is arranging this whole pastime for the pleasure of Krishna. Йога Майя устроила всю эту игру для удовлетворения Господа Кришны. Because Lord Krishna is very eager to be in Vrindavan, to enjoy the forests of Vrindavan and to be with all the cows. Кришна очень хотел быть во Вриндаване и наслаждаться его лесами, коровами. Doesn't want to stay in the jail in Kamsas. Он точно не хотел оставаться в тюрьме Камсы. Кришна, Махарадж, а вот такой вопрос. Мы читаем в Священных Писаниях, что чрезмерные усилия, когда мы прикладываем, то не нужно, ну то есть не нужно чрезмерных усилий прикладывать. Но это прикладывается к материальной жизни. Но мы видим, что в духовной жизни наоборот. Вот, как понять, ум-то он материальный, ну еще гуны, и они говорят, не делайте усилия. Ну, то есть подожди. То есть, ну такие вот ум еще подкидывает мысли, как Кришна вот одухотворить ум, чтобы он был другом. Ну, то есть связь просто чуть-чуть. Вот в материи мы не нужно делать чрезмерных усилий для материальных вещей. Для духовных, наоборот, мы должны прикладывать усилия. Но так как ум еще материален, он подкидывает такие слабинки. Что не прилагать усилий. Ну да. Ну то есть если там
из преданного служения там есть выбор, да, почитать или пойти на санкиртан, или там вкусить просад, или действительно усилия прям прилагать, где надо действительно приехать, ну то есть усилия. Ну вот, как бороться с таким умом? It is said in scriptures that we shouldn't put too much efforts towards some material gain, but we should put hard efforts in our spiritual life. But because our mind is still material, it is sometimes an obstacle for our efforts in spiritual practice. So how to deal with our mind so that it wouldn't be an obstacle for our efforts in spiritual practice. You deal with your mind by cultivating spiritual knowledge, by studying the scriptures carefully and absorbing the knowledge which is given there. С умом нужно справляться посредством получения духовного знания. Нужно очень тщательно изучать Писание и получать знания оттуда. If you read the scriptures carefully, you'll get the knowledge necessary to counter all the negative thoughts which come in your mind. Если тщательно изучать Писание, то у вас появится знание, которое поможет вам преодолевать все негативные помыслы, которые возникают в вашем уме. Just like how do we counter lust? How do we defeat lust? Например, как мы побеждаем вожделение? We have to cultivate spiritual knowledge, and this way counteract all the thoughts of desire for sense gratification. Мы развиваем в себе духовное знание и таким образом побеждаем мысли о чувственных наслаждениях. So this is why we spend so much time every day reading and chanting, discussing the scriptures to give us the mental strength that we can defeat our minds when the mind is acting in the wrong way. Именно поэтому мы каждый день тратим столько времени на чтение, слушание и обсуждение священных писаний, чтобы у нас появилась сила разума, которая как раз будет контролировать мысли, возникающие в нашем уме. Yes, you know something is wrong. You know that it's wrong. To do some certain activities are prohibited, and although we may be attracted to want to do it, we know it's wrong, and we get that strength to defeat the thought of the desire to do sinful activities by having good spiritual knowledge. Мы знаем, что есть вещи, которые делать нехорошо, которые запрещены. И даже если у нас есть желание заниматься этими вещами, духовное знание помогает развить такую силу разума, которая и помогает нам воздерживаться от этих греховных поступков. Just like, you know, we may think, well, I've no money, I wish I had some money. There's a lot of money in the bank. I think I'll rob a bank and then I'll get some money. The mind may think like that. Ум может думать, у меня нет денег, но в банке много денег. Почему бы мне не ограбить банк, чтобы у меня тоже были деньги? But because we've got some little bit of education and good sense, we tell the mind, that's not a very good idea. That if I rob the bank, I'll go to jail. I may spend the rest of my life in jail. I don't think I should rob the bank. Но поскольку у нас есть базовое образование и здравый смысл, этот здравый смысл говорит нашему уму, что если ограбить банк, то отправишься в тюрьму, а в тюрьме я не хочу провести остаток жизни. Поэтому грабить банк не нужно. So in a similar manner, we have to constantly use our mind to defeat the nonsense which comes up in our mind. И по той же логике мы постоянно должны задействовать свой ум, чтобы побеждать всю ту чепуху, которая в нем возникает. And we get that knowledge by reading the scriptures and also by chanting Hare Krishna. И знание, которое помогает нам это сделать, мы получаем из чтения священных писаний и также из повторения святого имени.
when we chant Hare Krishna carefully, we get also knowledge from the Super Soul, which guides us in how to properly act. Когда мы внимательно повторяем Святое Имя, нам приходит знание от сверхдуши, которая направляет нас и помогает нам определить, какие поступки нам совершать, какие нет. Можно еще добавить, да, тут продолжение, что иногда, ну вот умно проповедуешь, он уже преданный как бы, но иногда дает сбои. Вот эта нестабильность, как преданный. То есть все равно, ну понятно, что продолжать. Значит, не преданный. I preach to my mind over and over again, and I can say that my mind is a devotee already. But sometimes it makes some faults, and I can say that it is not stable. So how can I achieve this stability? You have to keep preaching to your mind. You haven't been practicing very long, really. Продолжайте проповедовать своему уму. Вы еще не так долго занимаетесь духовной практикой. And you have association with people who are not devotees. И также у вас есть круг общения непреданных. You're not fully engaged in Krishna consciousness. Вы не занимаетесь преданным служением круглые сутки. You know, you have work and you have a family and these things, and they're not so much connected with Krishna consciousness. У вас есть работа, семья, и эти вещи не очень связаны с сознанием Кришны. Your family, they're not devotees, they're not unfavorable, but they're not devotees. Ваша семья не оказывает на вас какого-то неблагоприятного воздействия, но они не преданы. So it makes it more difficult for you. Просто для вас это сложнее. Anyway, you have to keep it. It takes time. It takes time to conquer them fully the mind. And these thoughts are going to come, even after a lot of practice. Still, these thoughts can come in the mind, but you should be able to defeat them. Вообще, контроль ума, научиться контролировать ум занимает очень долгое время. Вам просто нужно продолжать. Харе Кришна, у нас вопрос в чате есть. Мадхурья Лила Матаджи, вам слышно? Да. Давайте я прочитаю тогда. Хорошо. Давайте. Сейчас. Ага, окей. Бывает так, что у ученика много личного общения с духовным учителем. Например, у них есть какие-то общие проекты. И может ли быть так, что ученик перестанет ценить эту милость общения с духовным учителем и воспримет ее как нечто обыденное? И как этого избежать? Sometimes it happens that a disciple has a lot of personal association with his spiritual master. For example, they have some project in common. But this disciple can start to less appreciate the mercy of spiritual master because of a lot of personal association. So how to avoid this? Well, we should be careful not to get too close and not to get too far away. Поэтому мы должны внимательно балансировать, не приближаться слишком близко и не отдаляться слишком далеко. You get too close and then you become over-familiar. Приблизитесь слишком близко, станете фамильярным. But if you get too far away, then you get lost in the world of Maya. Но если отдалитесь слишком далеко, вы потеряетесь в мире Майи. So you have to constantly remind yourself to be careful. Поэтому нужно постоянно напоминать себе, что нужно быть внимательным. That you need to have association, you need contact, but at the same time don't get too familiar. Оставайтесь
в связи, но при этом не будьте фамильярными. Yeah. Вот в комментарии там Шри Прабхупада упоминает о том, что легкая жизнь и достижение совершенства сознания Кришны, они несовместимы. Ну, часто можно видеть, что преданные, пытаясь выполнить наставления Кришны и духовного учителя, они иногда выгорают и в результате вообще перестают практиковать или откатываются назад. Почему такое происходит, хотя они вроде вот тяжело трудятся для выполнения наставления духовного учителя? Да, это такой смысл. It is mentioned in purport to this verse that you cannot live an easy life and progress in spiritual life at the same time. But we often see the examples when the devotees who have put too much efforts, they just burn out and are so much tired that they just stop spiritual practice. So how to balance with it? Devotees get burned out and stop spiritual practice, there's something wrong. Если преданный выгорел и прекратил духовную практику, значит что-то он делал неправильно. The devotees who are working to spread Krishna consciousness don't get burned out. Преданные, которые трудятся ради распространения сознания Кришны, не выгорают. But if the devotees are keeping some material desires in their mind, then they will get burned out. Но если преданные при этом продолжают иметь какие-то материальные желания в своем уме, то тогда они выгорят. But devotees don't get burned out by trying to spread Krishna consciousness. Но преданные не выгорают, распространяя сознание Кришны. They become enlivened. Они, наоборот, наполняются жизнью. They don't stop practicing. They don't think, oh, I'm fried, I need a break, I'm going to go away. No. Они не прекращают духовную практику, они не думают, о, мне нужен отпуск, о, мне нужно отдохнуть, развеяться. Right? Devotional service is continuous, it goes on. Преданное служение всегда продолжается. We don't hear about devotees saying, oh, I need a holiday, I'm going to go somewhere for a few weeks. But they say, Huh? they say sometimes. Well, they may go away to read and chant. They don't go away to give up devotional service. Махарадж сказал, ну, вообще от преданных вы не услышите, что мне нужно куда-то съездить на несколько недель отдохнуть. Манаса Чандра Прабху говорит, нет, ну вот иногда они говорят, в таком случае можете на несколько недель как бы уединиться и слушать, читать, воспевать, но не просто куда-то уехать. They may want to do some writing, so they want to get away from people for a while. They want to just be in a quieter place where they can focus more intensely on their study or in their writing. Если, например, преданным нужно написать какой-то труд или более посвятить себя чтению, они могут найти какое-то тихое, уединенное место, где они смогут сосредоточиться. They don't stop devotional service. Но они не прекращают полностью преданное служение. You don't think, I need a day off, I'm not going to chant today. Вы не можете подумать, мне нужен выходной, я сегодня не буду повторять джапу. That's Maya, that's ignorance. Это майя, это невежество. What they do, they say, I'm going to chant more today. Что сделать, можно сказать, я сегодня еще больше буду повторять. I'm going to increase my chanting. Сегодня я усилю свое воспевание. But no devotee will say, oh, I need a day off from chanting. I'm not. That's not devotee. Если преданный говорит, сегодня я отдохну от джапы, значит это не преданный.
for About yesterday lectures, it was questions. What is the difference between Atma Nikshepa and Atma Nivedana, if at all some difference? Я спросил по вчерашней лекции, в чем разница между Атма Никшепой, принципом одним из Шаранагати, и Атма Ниведаном, если есть эта разница? Atma Nishekam. Атма Никшепом, Карпане, one is the principle of Sharanagati. Well, Atma Nivedanam, surrendering everything. Atma Nishekam, one of the 6 principles of surrender. Atman Anukaviyasha Sankalpa Pratikaviyasa Varjanam Rakshish Vishvagoprid Atmanishek Karpani. So Atmanishek, how is it translated? It's translated that having no desire separate from Krishna's desire. Ну, уже сказал. Переводится как то, что... Atmanishekan. One of the items of surrender, we said yesterday there were 6 items of surrender to Krishna. Вчера мы обсуждали 6 принципов предания Господу Кришне. So one of them is Atmanishekam. It means having no desire separate from Krishna's desire. И один из них это Атма Никшепа, это не иметь желаний, отличных от желаний Господа. But there's another, there are 9 processes of devotional service, and one of them is called Atmanivedanam, which is surrendering everything to Krishna. И также у нас есть 9 процессов преданного служения, и один из них называется Атманиведана, это полное вручение себя Господу. So Bali Maharaj did Atmanivedanam. He surrendered everything to Lord Vamanadev. Бали Махараджа как раз пример вот этого процесса. Он отдал все, что у него было, Господу. Rukmini is also an example of Atmanivedanam. She surrendered everything for Krishna. Рукмини также является примером Атманиведана. Она все отдала Господу Кришне. So Atmanishekam, that is based on the idea of surrendering to Krishna, that whatever Krishna wants, we will accept. Принцип Атманикшепа означает, что мы предаемся Кришне через то, что выполняем все его желания, то есть руководствуемся именно его желаниями. But Atmanivedanam is giving everything away. Like Bali Maharaj, he had the kingdom, he was ruling the heavenly planet, but Lord Vamanadev came and took everything away. Но Атманиведана — это отдать абсолютно все, чем вы обладаете. Как, например, Бали Махараджа, он правил небесным царством, но все отдал Ваманадеве. So, yeah, quite. Atmanivedanam, it's the most difficult of all the 9 kinds of devotional service. Атманиведана — это самый сложный в выполнении принцип, процесс, точнее, преданного служения. Sakyam and Atmanivedanam. Sakyam is becoming Krishna's friend, and Atmanivedanam, surrendering everything to Krishna, are only for very advanced devotees. Вот эти последние процессы сакьям — это стать другом Кришны, и Атманиведанам полностью вручить себя, отдать Кришне все, что у вас есть, это уже для очень возвышенных преданных. You have to have come to raga bhakti. You have to be in some raga there with Krishna before you can engage in that kind of devotional service. Вы должны достичь уже рага бхакти, такого уровня, прежде чем прийти вот к этим процессам.
So it's not. It's only very, very great pure devotees who can perform that kind of devotional service. Очень редкие души, очень возвышенные, чистые, преданные могут заниматься такими видами служения. To be Krishna's friend. Arjuna, he could be Krishna's friend. The cowherd boys, the gopas, they could be friends with Krishna. But they perform pious activities over many lifetimes. Быть другом Кришны. Мы видим примеры друзей Кришны, как Арджуна или мальчики-пастушки. Да, они стали друзьями Кришны, но прежде они в течение очень многих жизней совершали благочестивые поступки. So to surrender everything is very difficult. И отдать все Кришне — это очень сложно. If Krishna comes, I'm taking everything away. Если Кришна придет, я отдам ему все. He bound up Bali Maharaj and sent him down to the lower planets. Put him in the lower planets at the bottom of the universe. Lord Vamanadev bound Bali Maharaj. Господь Ваманадева отправил Бали Махараджа на низшие планеты. 1 minute he was the king of heaven. Еще минуту назад он был царем Небесного Царства. Next minute, А уже в следующий миг у него не было ничего. everything taken away. У него забрали все. It's very difficult. Это очень сложно. Sometimes it happens, big businessmen, they have a big business, they have a lot of money, and all of a sudden, crash, they lose everything. Иногда бывает, что у крупного бизнесмена, у которого очень большой развитый бизнес, что-то происходит, и в одну секунду бизнес разваливается, и он все теряет. They cannot tolerate, they commit suicide. И люди не могут это вынести, иногда они даже кончают собой. Unbearable for them. Абсолютно невыносимо. But Bali Maharaj surrendered to Krishna. Но Бали Махараджа предался Кришне, Krishna took everything. хотя Кришна забрал у него все. But Krishna said, yeah, I'm sending you down to the lower region of the, but I will come with you and I will be your doorkeeper. Но Кришна сказал, да, я отсылаю тебя на низшие планеты, но я отправлюсь вместе с тобой и буду твоим привратником. Bali Maharaj is a great devotee. Бали Махарадж величайший преданный. We cannot imitate, Мы не можем его имитировать, give up everything. отказаться от всего. We're not ready for that. Мы не готовы к этому. It's a very high level of devotion. Это очень высокий уровень преданности. Okay. Yes, Manaji. Скажите, пожалуйста, если что делать, если в голову лезут всякие плохие мысли, как от них избавиться? Вопрос повторю на русском. Что делать, если в голову лезут всякие дурные мысли, как от них избавиться? How can I deal with and how can I get rid of how can I get rid of bad thoughts that come into my mind? What thoughts? Bad thoughts. Bad thoughts. Chant Hare Krishna. Воспевайте Харе Кришну. Chant loudly. Громко. Do kirtan. Проводите киртаны. Join the Harinam. Присоединяйтесь к Харинамам. Do some service. Делайте какое-то служение. Engage yourself in Krishna's service. Займите себя в служении Кришне. You conquer the mind. И тогда вы победите ум. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakur ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Oh, today is also appearance day of Jiva Goswami. Сегодня также день явления Дживы Госвами. Jiva
Goswami, the nephew of Rupa and Sanatan, who resided in Vrindavan, and he had the Gurukula. Он был племянником Рупы и Санатаны, жил во Вриндаване, и у него была Гурукула. And his students were people like Narottam Das Thakur, Srinivasacharya, and who's the other one? Shamananda Pandit. Shamananda Pandit, Srinivasacharya, and Narottam Das Thakur were among the students of Jiva Goswami. Среди его учеников был Нароттам Дас Такур, Шринивасачарья и Шьямананда. They were all great devotees. Они все были великими преданными. So Jiva Goswami also wrote many books, like the Sandarbhas. Джива Госвами также написал множество книг, как, например, Сандарбха, explaining to us all the intricacies of the Srimad Bhagavatam. Explaining all the difficult points which are there in the Srimad Bhagavatam. В которой он объяснил все нюансы, сложные для понимания в Шримад Бхагаватам. He wrote many thousands of verses. Он написал многие тысячи стихов. And he purchased the Rasasthala, the land where Krishna danced Rasa Lila. И он купил Расасталу, землю, участок земли, где Кришна проводил Расалилу. He acquired these holy places to preserve them for the devotees. Он хотел сохранить эти святые земли для преданных. Just like we're making this a holy place. Just like here in Khabarovsk, we have purchased the land here. Как, например, здесь, в Хабаровске, тоже купили этот участок земли, чтобы сделать его святым местом. And make arrangements so that devotees can come together and chant the holy name and have Krishna consciousness. И здесь все организовано, чтобы преданные могли приходить сюда и совместно воспевать, развивать свое сознание Кришны. So Jiva Goswami did that work in Vrindavan 500 years ago. Джива Госвами занимался тем же самым во Вриндаване 500 лет назад. Now we're doing the same work here in Russia. А сейчас мы тем же самым занимаемся здесь, в России. To make another Vrindavan here. Чтобы основать здесь еще один Вриндаван. Commemorating all the pastimes of Lord Krishna. Чтобы помнить о играх Кришны. Okay, Hare Krishna. So we're going to do Pushpanjali, is it? Okay. So we're going to do a little ceremony, but you should break fast. What time do you have to break fast? Какой там промежуток для прерывания поста? 10 часов. Еще час. Еще из 10. Еще есть час, да? Час еще. We still have 1 hour. Sure, 1 hour. А что, есть просад, как сейчас, раздать после лекции? Ну, допустим, если он не, прерывает, не кадыши, да, можем что, закинуть и провести. Фрукты, да? Только через час прерывать. Не, заканчивается уже. Сейчас я понял. 10:51. Заканчивается, да? Да. А что, ну никакой этой крошки нет? Ничего. А? Джиганат хворь? Нет, обычно. Ну, это пушпанджи, это же 5 минут. Да, Дритхара, на сегодня.